আসসালামু আলাইকুম। নিশান পেট্রোল, এটার প্রবলেম পেট্রোল লিক হয় আর গাড়ির ভিতরে পেট্রোলের গন্ধ আসে। চেক করতেছি, এটা ফুয়েল পাম্প। এখন এটা চেক করে দেখি। দেখেন, ফুয়েল পাম্পের যে প্রেশার পাইপটি আছে ওইটাতে লিক হইতেছে। रिंग चेंज कर देना कौन जाए? कर दे। आगे पंपा हो, पंप पहले पंप मंगाया और लगा लूँगा। এটার উপরে যে ময়লা আছে ময়লাগুলো সাফ করে নিতেছি, না হয় এগুলা পেট্রোল ট্যাঙ্কের ভিতরে চলে যাব। बस कर लो, बस कर लो। लो ये तो जम के अच्छा ওইটা মুছলাম না, দেওয়া দিলাম না।
দাঁড়াও 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 বসে না আমাকে এটা ডগ স্টার্ট তো ফিটিং কমপ্লিট। এখন একবার স্টার্ট করে চেক করে নিতেছি। বন্ধ করে আপনার রাখবো যেহেতু নতুন আর এটা ফিল্টারও খালি, তাই সেটা যেতে দিল। এখনকার রিস্টারে আছে। পাইপগুলো একটু হিলাই দেখেন বা একটু নাড়াচাড়া করে দেখেন যে কোনো কিছু লিক আছে কিনা। জুতাগুলো আছে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।